হ্যালো এভরিওয়ান, আমার নাম ফারজানা আর আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার কিছু লাইফ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব। কিভাবে আমি কানাডা আসলাম, কি নিয়ে পড়াশোনা করলাম, তারপর কিভাবে এই জার্নিটা মেক করলাম। বেসিক্যালি আমি কানাডা 2017 ডালহাউসি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আসি ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার করতে। অ্যান্ড প্রায়ার টু দ্যাট আমার ব্যাকগ্রাউন্ড বাংলাদেশে হচ্ছে আমি মানার ঢাকা থেকে ও লেভেলস অ্যান্ড এ লেভেলস করি। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আই অ্যাপ্লাইড ফর কানাডা। আমি কোনো এজেন্সির থ্রুতে আসিনি। আই অ্যাপ্লাইড টু দ্য ইউনিভার্সিটি অল অন মাই ওন। আই ডিড মাই ওন রিসার্চ অ্যান্ড saw what documents are needed to apply. তারপর আমি সব কিছু গ্যাদার করে নিজেই সব অ্যাপ্লাই করি। তারপর I got accepted and then my dad sent me here. তো যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ইংলিশ মিডিয়াম ফ্রম বাংলাদেশ, আমি ও লেভেলস অ্যান্ড এ লেভেলস করেছিলাম। I didn't need to do IELTS per se, but ডালহাউসিতে when you're applying ওদের একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে হলো গিয়ে you'll have to show the IELTS exam, but কিছু কিছু ক্ষেত্রে you will be exempted from giving the IELTS exam যদি তুমি শো করতে পারো that your secondary schooling was in English and the medium was English. তো এটা যদি শো করতে পারো দেন ইউ আর ফাইন। তো আমি ওই রিস্কটা নেই নাই, যদিও আমি জানি আই উড হ্যাভ বিন এক্সেমটেড। স্কুলে তো সব কিছু ইংলিশে ছিল, তো ওগুলো দিলেই হয়ে যেত। তারপরও আই ডিডন্ট টেক দ্য রিস্ক। আমি আইএলস দিলাম অ্যান্ড আই গট আ গুড স্কোর আলহামদুলিল্লাহ। তারপর আই অ্যাপ্লাইড অ্যান্ড আই গট মাই ভিসা অ্যাজ ওয়েল। তারপর 2017-এ আই মেড দ্য জার্নি টু ক্যানাডা অ্যান্ড আই স্টার্টেড স্টাডিং। তো বলে রাখা ভালো যে I didn't have to struggle as much because আমার বড় ভাই already কানাডাতে ছিল. He was a student of St. Mary's University, Sobey School of Business. তো ও 2013-এ আসে the same time as my husband Hasinur, but ওরা সেম ইউনিভার্সিটিতে থাকা সত্ত্বেও they didn't know each other until we met. যেহেতু আমার ভাই এখানে আগে থেকেই ছিল, তো আমার অনেক কিছুতেই অ্যাডাপ্ট করতে it was easier. The places I had to know, তারপরে how to go about এই জায়গায় কি করতে হবে কি না করতে হবে, where I can find halal food, where I can go, how to take the bus and everything. তো সব কিছু আমার ভাইয়া আমাকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল। তারপর আমি আসার পর আমাকে ও দেখিয়েছে whichever university you are in, you get a student card, যেটা তুমি বাসে যাওয়ার টাইমে you don't have to purchase a ticket, you just show your student ID and they let you in because you basically pay an amount for the transits when you're applying for school. And then I started my school and I met him in 2018. Then I graduated in 2020, right around the time when COVID hit. So basically when I graduated, the job market was closing down. So job eto beshi available chilo na. Jodio Nova Scotia is a smaller province compared to bigger provinces such as Ontario, British Columbia. You can understand যে এখানে job market অনেক ছোট থাকায় কোভিড এর কারণে basically zero jobs for me at that point. আর আমি যেহেতু আর্কিটেকচারে পড়াশোনা করেছি, তো ব্যাচেলার্স দিয়ে এত কিছু করা যায় না, like your options are very limited. I chose not to apply for masters right away because আমি চাচ্ছিলাম যে যেহেতু আমার ব্যাচেলার্স এর টাইমে my dad paid the full tuition fee and also my living expenses. I was an extreme because on one hand my husband was on scholarship and then he worked part-time job, but আমি কোনো part-time করিনি and my dad used to pay for everything. আমি একাই নিজের অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম because I don't like the idea of having roommates. মানে আমি কোনো ক্যাচাল পছন্দ করি না, so that was my choice. But আপনার জন্য অনেকের জন্য it's different. যেহেতু আমার আব্বু আমার জন্য অনেক already expenses করেছিল, I mean he had no problem, he wanted me to go on and do my masters, right? But I chose not to. I was like, okay, maybe let's take the work permit and work and then get a PR, because যদি তুমি PR হও অথবা সিটিজেন হও তাহলে তোমার tuition fee is basically half or 1/3 of what an international student pays. So I wanted to take that opportunity. So I applied for my work permit, a post-graduation work permit, and then I got that. Since I said it's a smaller province and আমি যে sector থেকে graduate করেছি, like it's even smaller, it's very hard to get a job in a field of architecture
Also, to apply for PR, you have to have a job in NOC level 0, A or B. তো এইগুলো পাওয়া একটু টাফ। তো while I was applying for those jobs in Nova Scotia, so I was like, I don't want to take any money from my dad, so I want to survive on my own. I wanted my independence. Once I got my job, it was not a job in my field. It was like a survival job. I stopped taking any money from my dad. But in the meantime, আমি সাইডে I was always applying for a job in my field. But then around November, I was like, okay, Nova Scotia থেকে এরকম কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না because it's COVID. I was getting a bit, disappointed, depressed বলবো না actually, but I was getting a bit disappointed because আমার ওই টাইমারটা চলছিল যে I have 3 years to, get a job and then work and have a work experience for express entry. So I was like, okay, I'm going to pack up and go to Toronto because it's a bigger province, bigger city, job more. Jodio industry was like closing down, it was like less, but যেহেতু বড় city, chances are more যে আমি Nova Scotia থেকে Ontario তে গেলে আরো বেশি job পাবো. I didn't leave the job that I was doing. I spoke with my manager and I was able to transfer that job to Toronto where I was staying in Scarborough. তারপর I did that job for a couple of months, like around 3-4 months. I was applying for a job in architectural field or something related to architecture, যেটা NS level at least বিতে হবে. And then I got a job as an AutoCAD technician, but that was in Vaughan, so এটা Toronto থেকে একটু দূরে, like half an hour, 40 minutes. So because আমার গাড়ি ছিল না, I had to use the subway and অনেক কষ্ট হতো travel করতে. That's why I moved from Scarborough to Vaughan to be closer to the workplace. That was not a remote job. I had to go to the office. I was doing that job for like a good 5 or 6 months. Then got married, and when I found out that I'm pregnant, we weighed the options. যে Toronto থাকলে it would be better for us, or if I move back to Nova Scotia. He also got a transfer, OJ company te chilo, so from there he already got a transfer to go to Toronto if he wanted. But weighing the options, we saw that J taka diye I could live here in an apartment, in a good apartment. Oy taka diye Toronto te basement e jutto. To be really honest, to give you a picture of what it's like to be renting out here while I was a student, so $1,550 দিয়ে I stayed at the core, যেখানে মানে আমার ইউনিভার্সিটির কাছে ছিল, like a street away from my university, but that's really expensive, I'm just saying. It was a 1-bedroom apartment, so it was really expensive, and my dad paid for it, as I said. আমি Dartmouth-এর দিকে চলে আসলাম, shift করলাম. I stayed in a single bedroom apartment there as well, but it was a bit cheaper compared to Halifax, because Halifax is the main, like the core city, core spot for student housing and all. তো যেহেতু এখানে দুইটা ইউনিভার্সিটি ওই জায়গাতে, তো staying right across the street from my university, obviously it would be more expensive, right? তো যখন Dartmouth-এর দিকে মুভ করি, so it's across the bridge, 20 minutes away from my university. So the rent was a bit low, not very low, but a bit low, which was around like $1,250. Like you have to take into account you have to pay for your own Wi-Fi, power bills, everything. এটা হলো গিয়ে Nova Scotia scenario. But when I moved to Toronto, তো আমি যেখানে থেকেছি, so when I stayed in Scarborough, it was a very dirty, small 1-bedroom apartment. যেহেতু এটা basement-এ ছিল, so I didn't know because I was moving there for the first time. Apartment was like in a very bad shape, but the rent was $950 nonetheless. এত কম ছিল না. Moved to Vaughan, আমি 1-bedroom plus den একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকি, which was $1,400 all inclusive. $1,400 দিয়ে I was living in a basement apartment. তো ওইটাই compare করতেছি, like $1,550 দিয়ে I stayed in a lavish core downtown-এ থেকেছি, across from the university, in Halifax. But এখানে আমি $1,400 দিয়ে in Vaughan, Toronto, Ontario,
ওইখানে আমি একটা বেসমেন্টে থাকতেছি। সো উই কম্পেয়ার্ড অল অফ দিস কস্টস অ্যান্ড হি ওয়াজ লাইক নো, লাইক বেশি খরচ হয়ে যাবে। ইউ ক্যান ইম্যাজিন যে আমি যদি এখন একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে যাই, ইট উইল গো আপ, দ্য রেন্ট উইল বি মোর, অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ টু পে ফর আওয়ার পাওয়ার, Wi-Fi and everything. So it would become a bit more expensive because I would be going into maternity leave soon. So we হিসাবে দেখলে everything would fall on him. He can pay, but the thing is that we won't be able to save anything at the end of the day for the baby. So we সব কিছু চিন্তা করে we moved back to Nova Scotia. And another point that was very much deal breaker for us was that Toronto-te, it's good if you like city vibes. Onek Bengali food, Scarborough obviously, because there's a big Bengali community over there compared to Nova Scotia. আচ্ছা না যে উইকেন্ডে একটু ঘুরতে গেলাম, একটু নেচার দেখলাম, একটু ঘোরাঘুরি করলাম away from the city hustle bustle noise, ওরকম অপশন আছে, বাট ইউ হ্যাভ টু ড্রাইভ আ লং ওয়ে। এত ছিল না, এত নাই। নোভা স্কোশিয়াতে ইটস লাইক অ্যান আটলান্টিক province. Wherever you go, you're closer to the ocean. You have no trouble to find nature, to go away. Ekhaneও long drive you can go away, like it's in Canada. Obviously it's bigger, even though it's like compared to other provinces smaller, but it's bigger. Like you can drive for 3-4 hours to reach Cape Breton. Ekhaneও আছে, but the thing is that it's more nature over here compared to the concrete jungle back in Toronto. So we didn't like it. We were like, acha oikhane thakle eto, first of all basement e thakte hobe, eto taka dio, ar jodi we want to upgrade to an apartment building, it will cost us more, and basically we'll be having close to zero savings. And then eto like relaxing kichu nai to spend a weekend away from the city. 1 year সব জায়গা ঘুরে ফেলেছি, তো we had no more places to go. We felt like that, and then we were like, okay, acha cholo, let me move back to Nova Scotia. He was already in Nova Scotia. I had to leave that job that I was doing, and I moved back to Nova Scotia and took a job, again a survival job that would pay my bills. So I did that until the end of my pregnancy, and it's pretty normal over here. And right now every month you get a percentage of what you were earning. So you can on a tax calculation, on a calculation ache, তো ওইসব ক্যালকুলেট করে you get a certain amount bi-weekly. স্পেসিফিক্যালি আমি মেয়েদের জন্য বলছি, মহিলাদের জন্য বলছি যে আপনারা কখনো এক্সপেক্ট করবেন না যে এখানে আসার পর you can live as a housewife as you would be if you were still in Bangladesh, because it's a huge difference, huge gap, huge difference. Two totally different countries, two totally different scenarios. Survival is good over here if you are earning. So if you are earning, you can pay for your own, but if you are like an experienced person, job e onek bochor experience ache in Canada, tahole when you're earning more you can support your other family members, jeta amar husband parche, because he has more experience, like 5-6 years experience in Canada. তো এখন অনেক প্রমোশন পেয়েছে, বাট টু মি লাইক আই ওয়াজ লাইক আ বিগিনার লেভেল। তো আমারটা দিয়ে I can afford my lifestyle, plus I can save a bit. Both of us were working. So the thing is that the point to take away from here is that as a couple, if you're in Canada, you both have to work. Ar apni jodi educated hon, and if you have no restrictions, you have no good reason to not work, then I would highly recommend you to work. You have to work. আপনি এখানে আসার পরে you will learn the hard way if you're not working যে you have to work. একজনের উপরে becomes a lot of burden. তাহলে আপনারা ভালোভাবে চলতে পারবেন না, যে একটু হাতে টাকা রাখা, একটু সেভিংস করা, যে কোনো ইমার্জেন্সিতে যদি কোনো টাকা প্রয়োজন হয়, এটা যদি সেভিংস না থাকে it will become very hard on you. মেয়েদের জন্য বলছি যে if you have money, you'll find that independence in yourself, যে আপনি আর আব্বুর কাছ থেকে আপনাকে টাকা যেতে হচ্ছে না, তারপরে হাজবেন্ডের কাছ থেকে টাকা যেতে হচ্ছে না। You are more financially solvent, like you can pay your own bills, and that gives you a lot of freedom, independence. Also you're more pleased with yourself, that you are not dependent on anyone. Yes, you have your father, your husband to fall back on, but why depend on someone else? Or যেহেতু you have the degree,
make that degree work. আমি আবারও বলতেছি যে as a couple, if you both of you are working, your family will be much better, have more money for spending or emergency, or you want to plan a trip to somewhere, so you'll have more money. তারপর বাচ্চা আসলে you want to do this thing, you want to buy that thing. So if you have money, you'll be able to afford those. তো আজকের জন্য এতটুকুই। যদি আপনাদের আরও কিছু প্রশ্ন থাকে, কিছু জানার ইচ্ছা থাকে, আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, এবং আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা ফলো করবেন, অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। ওইখানেও আমরা অনেক ভিডিও আপলোড করি। আজকে এই পর্যন্ত। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।